Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Gabwe chiri nti sitera kubanga mbakolera video za kiro naye nsaba munzikirize ate olunaku olwaleero neeno njibawe kubanga goganjocha njagala obategeeza banywanyi nti akasattiro mu State House Jiro Museveni ne banne otulo tebakutuyina bwepo teri n'omu yalozeza ku mpeke ya tulo bizze biti okutuuka wano byonna mbikuleetedde bulungi oberenga obitegeera ebyamuwanga kivumbi mu kkomera ekitali ajali byeyongedde okubeera nga biranda baani abo abamukyalidde olunaku Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. abamukyalidde olunaku olwaleero abaleesi amawulire amabi ngenda banga mbikuwa a defined dictator like Idi Amin Dada is more better than this one who pretend to be a patriotic and a leader who considers rule of law. Yet he's upside down. Ani yakoze statement ezo zivudde mu nsi ki zivudde luddawa mbikuleetedde yenzadde niyakuweereza n'obuwumbeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere like wagiwa like ejja kutuuka emisinde bingi etuuke kubulisa kino wasobola okuba ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu mu batulaba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mbeebaliza ddala ne neebaza mwenna abasubscribinga nno gwe bugubanga gwe mulundi gwo ogusoose okuba ng'olaba vidiyo zaffe njagala okusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukoto guno nkusaba gwe nno andaba nina emboozi y'omukyalo oyo nagitaddeko kaawo ate ku Deni exclusive gye libambe muyiteyoko ne channel yaffe eyo mu gisubscribingeko Deni exclusive nonyako ku channel yaffe ya Deni exclusive ato subscribing tube nga tunyumyane ku mboozi endala besides ensonga ezifaananako ko bweziti nazo nno ziba z'amakulu nnyonnyeni ddala ani yagambye ebigambo bino bye njagala owulirize. A dictator who is well defined like Idi Amin is better than undefined governance. Is better. Nze nkubuulira sitaani mubi naye ye yakkiriza nti ye sitaani naye singa sitaani ayambala gandula sitaani n'akola atya sitaani ayambala kola sitaani n'asaazisa oyo sitaani aba amaze okumbuzaabuza kati toyinza mwekuuma era abajja kukola ekizibu. Ati abasumba balina endowooza nti bwe tuyimirira ku kituuti nti mwabatudde temutegeera nti be babategeerera so nga namwe mutuwa bwi opportunity to say something oluusi ne tutamiitinga na expectations zammwe tuyinza n'okwogerawo ne tutamiitinga na expectations zammwe naye ne musigalirawo kubanga ekkanisa si yakavuyo kati mwe musirika ne tujja ne tutandika baga londa gondi mbufe tubategeerera nze ekyo nkimanyi tetuyinza kubategeerera. Atugambye nti singa ebisomesebwa bye biteekebwa mu nkola ku nsi nti abantu tebaali yegombe na kugenda mu ggulu naye kimuluma nti bye yasoma wabiteekera mu nkola talabawo. Bwe natuuka nga maze okusoma human rights nga mulimu subjects neziruma mu human rights basomesa litigation okumujjira ddala ku kooti eza wansi banayina owulira nga binyuma okuwulira nga singa biba biteedda ku ground bannanga ensi oyinza Katonda yaba convincinga tinete ebyomuggulu byebisinga Katonda yaba yeerwanako ng'ensi enyuma naye buli wamala okusoma ebintu ebyo nga tolina wosobola bitambuza nga bisangako abiri waggulu nga tali biganya kukola kati obulumi buli mu ssente zange ze nateeka mu mateeka ng'amateeka tegakola kati ze mba mpuliranga ali mu kibira nsomye amateeka gange kati bwe mba mu society there is no rule of law
Mbanda, you have overthrown the constitution. Not only the constitution, you have defied my profession, not only my profession, but even the institutions were setting okutusomesa. Ndibanja bawulira byayogera ne bamulabula nti ajja ebyobufuzi mu kkanisa. Pastor Mukuye ono y'omu ku abo abasumba abajja nga boogera ebigambo ebyenjawulo. Oli n'agamba nti oyo ku ngeri gy'ayogedde ekyo musumba mufere era musumba wa bulimba oba nabbi wa bulimba. Naye besides ensonga eza ensi y'omwoyo, all the spiritual realm, n'obiteeka ebbale nodda ku mbeera ya bulijjo, omusajja ono ayogerera ddala ebyo ebikwata. Kyekibuuzo ekimu kye twali tuweebuuza nina bannange be nasoma nabo amawulire ne baŋŋamba at least you're lucky enough okozeeko ku ziradio obirabye n'olaba bwe bifaanana. Naye ate ffe abatakwatanga yadde ku muzindalo yadde otunula mu maaso ga kamera ddala sente z'abazadde baffe ezaafa ki nga tolinawo bipractisinze. Naye mbagamba banywanyi, ensonga eri mu bokisi kati simanyi mmwe ki kye mukola. Bw'oba olaba obukulembeze nga bwe bubireeta bw'oba olina okyusa. Ne bagamba bw'otugezaako naye ffe twabuleeta. Kati buliriza ebigambo bya General Museveni. Yagambye n'akalulu baakamubba bubbi. Omusajja ono buwulire. There's no opposition in Uganda. It's just cheating. In the last elections, after the elections, we discovered that this NUP group had infiltrated 2.7 million votes, fake votes, into the system. 1 million was printed at Nkuruma Road here, and 1.7 million was printed in Dubai and brought here. So that's why I have been insisting on biometric verification machines. There was some problem about coordination of how to use them, but they actually work. They used them in Bulamburi, the whole district in the presidential elections used the those verification machines, and they worked very well. And I was able to defeat my indisciplined sons, Bobi Wine and Nandara, because Nandara is the one who was trying to confuse our people there. Very clearly, 65% in 65% in Namsindwa, 60-something% in Bulamburi. I hear they also worked well in Ntebbe, but I have not got the details. Now, yesterday, in these other elections, they have been used, apparently. In Masaka, they were used. And that's how the NRM, I hear, swept the councillors there in Masaka. Because the previous election, they were cheating. And some of the regional police commander there was part of the cheating process. I removed him, and yesterday I hear NRM got 43 positions out of 52 in Masaka. So, therefore, in order to stabilize the country and to make the leaders okweguya abantu, the leaders must okweguya. Okweguya, how do you translate it? They must feel beholden to the population. They must know that if I don't serve the people, they will not vote me next time. But if you allow cheating to go on, if I can be elected, whether I serve the people or not, by cheating, by ballot stuffing, by multiple voting, by altering results, why would anybody bother to please to
please the population. So apart from okuchenura, the other big task in order to stabilize the country is okwemeka. Olunaku lwajjo badde bali mu kulonda babaka ba UPDF abanakiika mu parliament. General Museveni ng'ayogerako nabo. Yabategeezezza nti mu kalulu akaggwa opposition yamubba close to 2.7 million ez'obululu. Era nga bagamba nti obululu wano tewaliiwo opposition. Abo just bayaaye. Era ye General Museveni agambye nti obululu obumu ku obwo bwa printing bwawo ku Nkuruma, then obulala ne babujje Dubai ne bajja ne babuteekamu. Kivola nga kulono yaleeta verification machines. Naye ezakola obulungi kuba nti mu buli kitundu gye zaakola obulungi yafunayo ebitundu 65, 67 ku buli 100. Twesage mu comment section. Nagamba balina okufa ennyo ku kukolera abantu okusinga mulina okukolera ennyo abantu okusinga okubeera nga ate mudda awo ne muba nga mmwe mubba bubbi obululu. Ebyo nno bibadde bigambo bya General Museveni bwe yadde ayogerako ne bannamagye. Anyway, ngenda okubanga n'ebirala byonna nsobola okubanga ate mbikuwa. Nina waneno video gye njagala okubanga nkutuusaakokko. Tugiwemu kakadde katini nnyo owulirize wano katini. Naye bannange omwana Ssemujju. Here there is nothing to celebrate about 40 years apart from the passage of time. I see people also celebrating their birthdays even when they have nowhere to sleep. What should Ugandans be celebrating? Is there anything to celebrate? I invited Professor Poronsibambi was a friend. I think when Observer had made 5 years. And he told me he doesn't believe in celebrating passage of time. Of course, later on, he called me to say, I'm sorry, maybe I should come. I think these celebrations are just about passage of time. You need to listen to Museveni read his speeches. He will tell you in some of those speeches, Uganda was at the same level of development with South Korea at the time of independence. Where is South Korea? Where is Uganda? More than 70% of our time as an independent country, Museveni has been in charge of this country. But you go back and look at his colleagues with whom he came here. Where are they? Read the EPDF Act. They have a schedule where he put the Historical High Command, the Army Council, all of them. He has pushed them away and installed himself as an emperor together with his wife and the son. Mu bigambo bya Honorable Ssemujju Nganda akugambye nti Professor Nsibambi yamugamba talina budde bwa kubeera nga ayonoona nti agende ku mukolo ogw'okubeera nga baselebratinga munnange ebiseera ebyonoonekebbwa. Era okusinziira ku Ssemujju akugamba nti ebitundu 75 ku buli 100 ku byamefuga ga Uganda gavumenti efuze ye ya General Museveni. N'agamba nti we twaweerwa obwetwaze Uganda ku nkulaakulana yali ku mutendera gwe gumu n'eggwanga lya South Korea. Naye tunuulira wa South Korea weeri naffe we tuli Uganda. Kyewuunyisa ate nga kituufu. Bw'ojjukira bujjukizi nti wano recent ku mulembe gwa Idi Amin nti yawola Dubai, tunuulira Dubai weeri ne Uganda. Bannange oyinza okubyewuunya ne weebuuza kiki kino ffe kye tuliko. Anyway, byo Uganda eri abo abaagigabana balina ebyabwe bye baagala otuukiriza era bye bagamba nti wano tukozeewo nnyo era ffe tetusaana gambwako. Kaakati waliwo omusajja ono mukulu sitera nnyo bagerako abantu bwe bati naye leero mbaleetedde ku kwezi. Okay, soko oliro ono n'oluvannyuma tuyongereyo. Mwanga Kivumbi ye yaviirako abantu bano okufa.
singa yali tabaleese n'okubakuŋŋanyiza mu kifo ekimu abantu bano tebandifudde okitegeera bakuvunaana n'omusango gw'okuvaako obutabanguko obwatuuse mu kitundu senga teyabatwalayo ate bandibasanzeewa obadde otegeezaawo kati bandibasse naye ne Muwanga Kivumbi alina omusango ogwo kubanga abaana be bamala okukola effujjo baddukira mu geeti ne bayingira. Nina ekibuuzo njagala okubuuza mwami Kwezi saawa eno ne muzeeyi Kwezi Robinson muzeeyi wange ono manyi omusanga nnyo enfunda eziwera ne mubongako ne mala n'entambula mulimu abantu bentunulira ne ŋŋamba kale mulimu omuntu ekituufu akulemerera ngaye tolina kyogenda mugamba nga akulemeredde naye muzeeyi Kwezi ddala ggwe mu kiti kyo mw'oyimiridde abasajja mmwe be twakula tuwuliriza ku zirediyo ne tubeegomba ne tuyingira amawulire ku information yonna gy'olina ne experience as a journalist kyogamba nti essaayo olunaku olwaleero yo blaming Muwanga Kivumbi okubeera nga yakwata ba agents be n'abawagizi be ne babeera mu nnyumba oli abazizza musango ki ogwa candidate okukuŋŋaanya DRA forms ze ewantu ewamu n'ogattagatta alabe ku bululu bwe asobole okugenda ku ttale center we bagenda okulangiririra omuwanguzi era we balangirira ebikyamu asobole okuwakanya ng'asinziira ku ebyo ebyavudde ku polling station nga tonnanenya Muwanga Kivumbi yakuŋŋaanya bantu lwaki tonenya ab'ebyokwerinda abaasindirira ebyasi okutta waliwo asindirira ebyasi oba akuba omuntu amasasi ng'amuwa mmere oba ng'amasasi gano munnange embooko nti oba tiyagaasa agenda muluma mu maaso amute oba era baakikola nga babakuba kubatta kubeera nga babasaanyaawo. Instead of blaming those who shot to these people, you're now blaming Muwanga Kivumbi okulaba nga yakuŋŋaanya abantu ewuwe. Omusango guvaawa ddala omuntu omukulu nga ggwe ebyembi bisekerwa nazzi kuno baatugamba nga obukadde magezi era tomanya mukadde ki kyakola ki kyamukaddiya ne batugamba eriiso ly'omukulu ewaddugala we wakola ki naye ennaku zino newaddugala walema olaba ate n'abasiru bakula omwana yaŋŋamba akantu ako nti gulowooza buli musiru waafa era bwe bakula basigala n'obusiru bwabwe n'abagezi bwe bakula basigala n'amagezi gaabwe anyway si gye yayagala okgenda naye kiri mu Uganda omwana yagamba nti kiri mu Uganda Mukama ayamba ere olwaleero wampubuga ne Medad Seggona bakyalidde gundi mu kkomera sooka obirabe wano omaze ebbanga ng'oli looya waawona mu kitundu yakuyise well lawyer akola alina instructions siri ku myaka eginoonya emirimu nyinza okujja okukola nga sirina instructions so okubeerawo kwaffe kwa bwannamasasaama kisanze nti tuli balooya badde looya we nga bugambye okumala ebbanga tubadde nga tutambula naye ensonga ez'amateeka okumala ebbanga eriwera okuva nga ali mu popular resistance against life presidency kakati ate era nga muganda wange nze nno jjajjange ndozera asigala muganda wange n'olwekyo tulina okulaba nti tuyimirira naye tukola ekyo Katonda kyayagala tukole tukola ekyo obugunjufu gye bwetaaga tukole so tujja kukola buli kiri mu busobozi bwaffe tulabe nti munnaffe afuluma abeere ebweru akole bye tukola akole emirimu gye egy'obwataata akole emirimu gye egy'obukulembeze mubeere free. Musajja mukulu Medad Lubiga Seggona kali amaggwa avudde ategeeza nti ye nga munnamateeka omukukunavu takyali mu level zino onyambirimu
wabula abadde agenza okulaba munne era nga kitegeeza nti bw'aba akutte musango ogwo aba aweereddwa bulungi ebiragiro kyayise instructions mu lulimi olunyanyimbe ebyo nno nga bikuweebwa oyo gw'ogenda okuwolereza bw'atyo bw'atutegeezezza olunaku olwaleero. Kaakati njagala wano nawo nkuwe ku Mathias Mpuuga Nsamba wuliriza. Ekisooka Uganda waffe musibe ali munda tuli basibe abali ebweru n'olwekyo ekyoza kitegeera nga olina level gy'otuuseeko ey'obumanyi n'ey'okutegeera naye n'ey'obuntu. So tuzze okulaba ku mukwano gwaffe n'okutegeera nga baganda be nga bannamateeka ensonga gisobola okukwatibwamu tuzze lwa kinyumu walwa kulabikola kyetuzze okuba kyetukkirizaamu tewali embeera y'ebyabufuzi esobola tujjako ekyo. Olwekyo omuntu yenna ayinza okugamba nti atutegeera ye ayina okwefumitiriza okutono naye ffe tetukkirizaamu tesobola kuseeseetuka ku ekyo. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba era naye omu ku abo abajja ne beegatta ku lubu lwa bannamateeka era bagambye nga omu ku bannamateeka be bazze okulaba nga bajja munywanyi waabwe mu mannyo g'empisi era bagamba nti bo bagenda kuba nga bamulwanirira n'okulwanirira eddembe lye okutuusa ku ssaawa ez'embayo okulaba nga afuluma ekkomera ate munnanga asobole okuba nga akakkalabya emirimu gye bulungi. Ebyo byonna mbitadde ku mabbali. Honorable Great Namugga ne Mawogola paka nakati ye tanats amukono. Kaakati oluvannyuma lw'okuwambibwa bino bye tukoze nga bannamawogola mubadde mubanja nawandikira byabakama ebbaluwa bino byonna nga mbimutegeeza era byabakama ebbaluwa yagifuna bulungi. Eno ebbaluwa ngenda giwaako bannamawulire bagirabeko. Nali nkimanyi nti byabakama agenda kungamba nti Namugga omanyi mu mateeka bwamala okulangirira tayimu yange eba eweddeko. Naye nalina omutegeeza bino abimanye nti mu kalulu ke yategeka yalina baofiisa be yateeka eno ewaffe nga bamanyikiddwa nga baofiisa ba Electoral Commission abaafuuka baofiisa ba UPDF abeekobaana ne bakifeesi okubba akalulu. Byabakama nankola bulungi ofiisi ye ennaku z'omwezi bino byonna tubirinako copies ennaku z'omwezi nga 21 January nanziramu ebbaluwa mu kwemulugunya kwange nangamba Honorable Namugga ensonga zo zonna tuzirabye naye tukusaba ensonga zino zigende mu kooti kubanga akawaayiro yagamba nti kiko k'ebyokulonda nga kasinziira ku mateeka agakafuga the Electoral Commissions Act Cap 178 of the Constitution of the Republic of Uganda process ene Electoral Commission tekyagisobola ensonga bazitegedde bazirabye naye ngende mu kooti naye ne bagamba returning officer ampe ebiwandiiko bye nasaba kubanga yabirina ekyamunsabye ebiwandiiko nasaba bino wammanga nasaba a duly signed declaration form eya 95 polling stations DR forms zonna eza polling stations 95 mukulu ya leisure tuzaagala atubuulire waje yajja byalangirira kubanga mukulangirira kwe yakola ekyobulabe ekyasembayo Mawogola County ye constituency yokka gyataasoma polling station pa polling station mukulu Deza afunye results meka nakola ekyobulabe bwe yali alangira teyabuulira abantu Deza afunye obululu bumeka teyabwogera naye bwe yali alangirira bannamawulire bamubuuza nti kati twogere nti afunye bumeka mwami Aleija yabawa olupapula eno record njirina ng'eriko obululu 25,000 obufuniddwa Namugga Goret nga mwami Deza ali mu 1.5 ezo zaali ssaawa 8 n'eddakiika 3 14.03 hours mu kusaawa ng'olwo obululu buli 25,000 for Namugga mu kitundu for days olunaku lwe lumu ku ssaawa 13 hours ssaawa 8 n'eddakiika 13 nze ndabako declaration form endala ng'eriko obululu 10,000 bwa Namugga nga Deza ali mu 2.5 ebyo byonna birangibwa returning officer omu nga yabiranga kaakati ekitusabisiza ebiwandiiko bino twagala tale sheets declaration forms zonna zino tugenda zizzaayo mu bantu luno olutalo lugenda kusooka kuba lw'abantu bannamawogola njagala okubategeeza kooti egenda kukola ogwayo naffe tugenda kukola ogwaffe bwe bamala okuzimpa ngenda zifotokopinga nzizzeeyo mu bantu buli omu yeeweera eddoboozi oba bino ebirangibwa byava ku polling station ye kuba ekyo tulina polling stations eziwera 22 we babbawo ebox ng'ebox baatwala ntwale naye polling stations ezo zaafuna results
Ekinyansi bafuna results, Ensumba bafuna results, Ekakoni bafuna results. Nenga polling station box bawamba mpambi. Kakati omukulu bye yalangirira yabijjawa. Teyalangirira konti yalina polling station zasazizaamu. Mu kulangirira teyakyogerako. Era ekyo bwaddamu n'abiteeka mu records zanampa tujja zichallenginga kubanga ekyo yali badde akirangirira wali nti tulina polling station ezikwatagana bwe soba 22 amagula account zetusazizaamu kubanga box zaazo tetuzifunye. Ekisembayo drone zajjanga box mu field nga zizitwala waddezi ne bajjamu olwa nupu ne babwocha. Kino tukiinako obukakafu obunaba mubwagala eddobozi we liri nga babikola. Eddobozi we liri oyita yasobola kukwata video naye owekisa ye yabituwadde. Eddobozi we liri nga basuuza obululu bwa nupu bateekamu obwenarem obwali protect. Songolese ballot staffing irregularities ezaali mu kalulu k'emawo. Omukyala gwe bayita Goleti Namugga nze nabagamba olwo omukazi bw'omufuna bw'ati oba omaze. Kati ono omulekera makambo ofudde mbw ate balisimanyanga ab'eŋŋanda abatutte ebyobugagga by'abaana nga babirezaawa. Ono ono Kyagulanyi n'afuga asaana kuba prime minister. Sinakindi n'amufuula na vice president. Era government nga yakyusa ono omukyala ono. She's so intelligent. She's bright. The way she articulates things for real. Namugga, you're something else. Simanyi oba wavanako eno planet. Ene wakubuulidde ebyo ebirumira ebyali mu kalulu ne biki bwe yawandiikidde byabakama byamuzeemu byabakama namugamba ku bye tulabyeko byokka bimala agenda mu kooti Daisy byuma talina lugendo. Baana batata munzikirize mbatere wano tusinkanenga Gulude nakkiriza akadde katambudde erinnya yenze Deni tuli ku Beyond the Newsroom mwebali nnyo mwebalire ddala kutulaba natugoberera. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.